Welcome, dear students of first year who are reading throughout the whole country, here and there, this and that. Today I am going to discuss before you about the syllabus of first year, and the students who are staying at the remote and remotest part of the country, you will be highly benefited, and every nook and corner pros and cons. I should share with you something in this section in order that is called for first paper, by which it is possible on your part to understand this matter. You will get to see scene passage. You need to read this scene passage properly. After reading scene passage, you need to take a step to apply your own quality you are getting. In this and that, especially you ought to need to know how to write. You are getting. I am going to discuss inshallah everything chronologically to give you an understanding by the boundless mercy of Almighty Allah. Today I am going to discuss before you both English first paper and second paper, through which it is possible on your part to understand everything, and something if possible I will discuss is about this simple question by which it is possible on your part to understand this thing and that thing properly as adequately. Read the passage. You need to read the passage. After reading the passage, choose the best answer, and each of the question will carry 1 mark. 1 mark you are getting. You need to write 5 questions. A group. Number B, you are getting question. Each of the question carries 2 marks, and you are to write or answer 5 questions. And in order to get 10 marks, and of course you should try your best to write. But ultimately I should share with you one thing that you are getting. If the question is present indefinite tense, you need to apply in present indefinite, past indefinite tense, past indefinite, future indefinite, and you are getting, if it is specially used, can, could, may, might, shall, should, will, would, etc., you need to reply as everything befitting manner in the same way. I do believe one matter is that you have understood this matter and you don't have any problem. And read the passage, and you must especially that is called know how to write, summarize, and write a summary of the following poem. A poem will be given for you and from the textbook, and you need to write the summary of the poem. By writing summary of the poem, you can just gain quality and capacity. তোমাদের পরীক্ষা একটা সামারি থাকবে, এই সামারিটা তোমাকে জবাব দিতে হবে। আর প্রথমে থাকবে একটা প্যাসেজ থেকে 5টা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। 5টা প্রশ্নের এখানে থাকবে যেগুলো অল্টারনেটিভ থাকবে, 5টার মধ্যে অর্থাৎ যেটা সঠিক হয় সেটাই তোমাকে জবাব দিতে হবে। এরপর তোমাদের আসতেছে হলো আনসার অফ দি কোশ্চেন, প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। প্রশ্নটা যে টেন্সে থাকে সেই টেন্স থেকে তুমি জবাব দেবা। I think you have understood this better. Now you are getting with clue. With clue especially means তথ্য দেওয়া থাকবে, তথ্যগুলো তুমি শূন্যস্থানে বসিয়ে দিবা। যারা তোমরা শূন্যস্থানে তথ্য বসিয়ে দিবা, তোমাদেরকে এই যে এখানে প্রশ্নটা যে আছে প্রশ্নটা লিখতে হবে না, তোমরা নাম্বার দিয়ে লিখবা। এ থেকে শুরু করে অর্থাৎ এখানে তোমাকে জবাব দিতে হবে মোট 10টা। একটা প্রশ্নের জবাব, একটা শূন্যস্থানের জবাব নাম্বার হলো তোমার হাফ নাম্বার করে। এবার আসতেছে তোমাদের জন্য উইদাউট ক্লু। এখানে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে, শূন্যস্থানে কোনো কী দেওয়া থাকবে না, কোনো তোমার তথ্য দেওয়া থাকবে না, শব্দ দেওয়া থাকবে না, তোমাকে লিখতে হবে। এরপরে আসতেছে রিয়ারেঞ্জ। তোমরা 9, 10-এ যেভাবে লিখে আসছো ঠিক সেইভাবে তোমরা রিয়ারেঞ্জটা লিখবা। রিয়ারেঞ্জটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখবা। রিয়ারেঞ্জ লেখার নিয়ম তো তোমাদের অজানা নাই। তোমরা প্যারাগ্রাফ অবশ্যই লিখবা। প্যারাগ্রাফ একটা থাকবে, প্যারাগ্রাফ এখানে প্রশ্নভিত্তিক প্যারাগ্রাফ থাকবে। তবে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্যারাগ্রাফে কোনো প্যারা হবে না, সোজা কথায় ঢালোয়াভাবে এক ঢালা লিখে যাবে। এটা 1 পৃষ্ঠা হতে পারে, 1.5 পৃষ্ঠা হতে পারে, 2 পৃষ্ঠাও হতে পারে, কিন্তু একই কথা তোমরা বারবার আনবা না। আমি আশা করি তোমরা আমার কথাটা বুঝতে পারছো। ধরো একটা ওখানে ক্লাস 6 বা 7-এর একটা কী থাকলো, একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকলো, সেটা হলো দি কাউ। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী লেখা শুরু করলো, দি কাউ ইজ এ 4 ফুট ডোমেস্টিক এনিমেল,
the cow lives on grass. One day a cow was eating grass in front of the school. On that time class was going on. The teacher was writing on the blackboard. In the meantime the cow entered into the classroom. The cow sat down. The teacher said to the student, "Do you understand?" The cow said, "Hamba, hamba, hamba." When the class is over, on that is a particular time, the cow began to dance in joy, saying, "Hamba, hamba, hamba." Such kind of writing is not accepted at all. Of course, you can understand this matter. তোমার যা খুশি তুমি তাই কিন্তু লিখতে পারবে না। লেখার পূর্বে তোমাকে ভাবতে হবে যে আসলে এটা টু দি পয়েন্ট হলো কিনা। Before writing this thing, you must understand this matter, whether it is to the point or not. If it is to the point, of course you can just write. If it is not to the point, you must not write. So writing skill can be developed in this way. I think you have understood this matter. তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে ইমেল রাইটিং যেভাবে শিখাচ্ছ, এখানে একটা ইমেল থাকবে, তোমাকে ইমেল লিখতে হবে। হ্যালো, জয়েন প্লিজ জয়েন। ওয়ালাইকুম সালাম। জয়েন করার জন্য আমি জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি, প্লিজ জয়েন। হ্যালো, ইয়েস। আমাদের জীবনে যে সময়টি স্রষ্টা আমাদেরকে দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামিন, আমরা এই সময় থেকে ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতরের দিনে আমি কোনো ছাত্রছাত্রীকে পড়তে বলবো না, তবে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সেটা হলো ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরের যে সময়টা আমাদেরকে মহান রাব্বুল আলামিন দিয়েছে, এই 2 দিন 3 দিন 4 দিন আমরা যে সময়টা পার করে দেব, এই সময়টা আমাদের আসল যে হায়াত আছে অরিজিনাল হায়াত থেকে কাটা হয়ে যাবে। সেজন্য একজন ছাত্র বা ছাত্রী যেহেতু লেখাপড়া নির্ভর করে নিজের মনের উপরে, তোমরা ইচ্ছে করলে যখন খুশি তখন পড়তে পারো। I should share with you something this and that, education is basically depends on your own will, own intention, own desire. For this reason you must study. তোমরা গ্রাফ এন্ড চার্টের সঙ্গে 9-10 থেকে তোমরা পরিচিত আছো। গ্রাফ এন্ড চার্ট 9-10 তোমরা যেভাবে শিখে আসছো ঠিক অনুরূপভাবেই গ্রাফ এন্ড চার্ট দেওয়া থাকবে। তবে 9-10 থেকে অনেক কঠিন বিষয়ের গ্রাফ এন্ড চার্ট যে এসএসসি পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে তা কিন্তু না, একটা স্বাভাবিক গ্রাফ এন্ড চার্টই দেওয়া থাকবে। তোমরা নিজের নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে নিয়মটা শিখছিলা নিজের মতামত অনুযায়ী সিম্পল সেন্টেন্সে তুমি ইচ্ছা যদি করো গ্রাফ এন্ড চার্টটা লিখতে পারবা। I do believe one matter that you have understood is my discussion you are getting same question, and you need to read the question paper freely, frankly, sincerely, beginning to ending. After it you are getting especially 5 question, and from this is the 5 question you must especially write. I mean it is called as the correct answer from the alternatives. You need to write is the correct answer from the alternative to make you most helpful one for the betterment of your greater future. And you are getting answer of the question B number. According to tense, you must write. If it is in present tense, you need to write in present tense. If it is past tense, you need to write past tense. If it is future tense, you need to write in future tense. You must not forget this section. What is being told is here. I do believe one matter is that you have understood me, and you don't have any problem to understand me properly and correctly. So first paper is going to be discussed, then write summary of the poem. A poem will be given from the textbook of you, and accordingly you need to write. By writing you can acquire its quality, and you can get its targeted marks depending on the mercy of Allah, so that it is possible on the part of you to be successful by the boundless mercy of Almighty Allah.
Then before a while I told you in Bengali version that you are getting question number 4. If you are getting, that is called, তোমরা যদি কোনো ব্র্যাকেটের ভিতরে বিশেষত বক্সে যদি বি পাও তাহলে বি এর পরিবর্তে কী হবে? প্রেজেন্ট টেন্স হলে অ্যাম ইজ আর হবে, পাস্ট টেন্স হলে ওয়াজ আর হবে, ফিউচার টেন্স হলে শ্যাল বি উইল বি হবে। If you get a CB in this is the box, you are getting 10 especially, that is called you are getting 1 2 3 4 5 6 especially, that is called means 12 PC words you are going to get, and you need to write it accordingly. But if you get a CB, if it is a present tense, you ought to write it especially, that is called am is are, past tense was are, shall be will be. You can write according to the sentence. So I do believe one matter that you don't have any problem to catch me, to understand me, to follow me. And it is called with flow, without flow. Without a flow there cannot have been any words. You need to write from your own capacity, own sagacity, own tendency. By this CCY you can get full credit. Depending on the mercy of Allah, you can go ahead and thus you can especially receive targeted goal. Dear students of SSC section throughout the whole country under Education Board, I am going to discuss something accordingly. By the boundless mercy of Almighty Allah, I am examiner under Bangladesh Education Board, under Bangladesh Open University and National University, both first course and honors course, English literature and linguistics. From the growth of my experiences, I should share with you one thing. You must acquire such kind of quality which will be highly helpful to reach your targeted goal. And you should especially have such kind of target oriented education by which you will be highly benefited. I wish your personal benefit so that you can reach your targeted goal depending on the mercy of Allah. Now I am discussing before you question number 5. In this section there cannot have been any clue. You are getting only whistling, just a special gap, but you need to fulfill the gap according to especially, that is called grammatical rules and regulation. You must not especially cancel grammatical rules and regulation, and by following grammatical rules and regulation you can easily perform this task. There will be no problem at all for you. I think you have understood this me. So this is how you can go ahead acquiring the versatile quality, capacity, sagacity. Rearrange. Next question 6. You have learnt rearrange from class 6, 7, 8, 9, 10 or especially 19, and in the same way you must write rearrange in the examination hall so that you can get full credit. Paragraph is the writing, of course especially there will be only one paragraph. It will be question based and you ought to know how to write this thing, and by writing this thing you can easily acquire quality, capacity, sagacity, tendency, strength, power, strength, ability you are getting, and I think you have understood this matter. Question number 8. Question number 8 is story writing. In 19 you wrote is story writing. Some line, 2 or 3 line will be given, but remaining is lines, of course you must know how to write. You ought to write, need to write appropriate way in the examination hall so that you can get full credit. May the mercy of Almighty Allah come on us, through which it is possible on our part to be highly benefited. You can reach your targeted goal. Then you are getting graph and chart. Graph and chart especially, that is called will come as standard as 19. It will not be obscure or difficult or hard for you. I think you have understood this matter. Now let me discuss something from second paper so that it is possible on the part of you to understand many things by the grace of Almighty. In second paper you are getting grammatical item, 12 item. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি প্রথমে তোমাদেরকে বাংলায় আলোচনা করে দিই, এরপরে আমি ইংরেজিতে আলোচনা করব। তোমাদের মধ্যে যারা বাংলা বুঝতে পারো না তাদের জন্য ইংরেজি বুঝতে সহজ হবে।
তোমাদের মোট 12টা আইটেম থাকবে, গ্রামাটিক্যাল আইটেম। প্রথম আইটেমটা হলো তোমার আর্টিকেল দিয়ে, আর্টিকেল বা অন্যান্য ওয়ার্ড, এখানে প্রিপোজিশন 2-1টা থাকতে পারে। এখানে নাম্বার হলো 5 মার্ক, 10টা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। এখানে 5 মার্ক, 10টা শূন্যস্থান। কোশ্চেন নং 2-তে তোমাদের কমপ্লিট দি আই মিন জাস্টিসেস সেন্টেন্সেস উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশন, উপযুক্ত প্রিপোজিশন দিয়ে তোমরা এখানে 10টা শূন্যস্থান পূরণ করবে। এটা হয়ে গেল। কমপ্লিট দি সেন্টেন্সেস উইথ সুইটেবল ফ্রেজ ওয়ার্ডস গিভেন ইন দি বক্স। বক্সের ভিতরে দেওয়া থাকবে শব্দগুলো, যেমন আমি একটু তোমাদেরকে পড়ে শোনাবো। দেয়ার, হ্যাভ টু, হোয়াট ডাজ, লুক লাইক, হোয়াটস, ইজ লাইক, লেট অ্যালোন, উড রেদার, অ্যাজ সুন অ্যাজ ইফ, ওয়াজ বর্ন, হ্যাড বেটার। এগুলো এই প্রশ্ন অনুযায়ী এটা এখানে দেওয়া হয়েছে। অন্য অন্য প্রশ্ন যদি সেট করা হয় সেখানে সেই প্রশ্ন অনুযায়ী এভাবে শব্দগুলো দেওয়া থাকবে। তোমরা এগুলো লিখবা, নাম্বার দিয়ে উত্তর লিখে দিবা। আবার তোমাদের ভিতরে ব্র্যাকেটে যারা লিখতে চাচ্ছ, অর্থাৎ শূন্যস্থান তুলে যারা লিখতে চাচ্ছ, সেখানেও আপত্তি করার কিছু নাই। সেখানে আপত্তি করার কিছু নাই। আমি ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। অলরাইট, excellent. You can try your best to listen. I am consulting today about the syllabus design. But dear student, I do believe on matter that you have understood this thing, that especially in second paper you need to write one thing. Which thing is will you write? You need to write, fill in the gaps. It will be with article. Obviously you are not unfamiliar with article, you know article details. Number two, 10 especially that school gap you will get, and you need to write 10 gaps by the help of preposition. You need to write appropriate preposition, and appropriate preposition should be applied. Please don't write haphazard way in the examination hall. I am consulting before you about second paper you are getting. And number 3, you are getting complete the sentences with suitable phrase words. In this particular box you are getting some words. On the basis of the words you need to write accordingly. By this you can be highly benefited. Whatever is might be, may the mercy of Almighty come on us. Then you are getting completing sentences. Completing sentences you must copy this thing in the examination hall. তোমাদের ট্যাগ কোশ্চেন নেই, কিন্তু কমপ্লিটিং আছে। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যখন কোনো ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার খাতায় লিখবে, অবশ্যই তাকে দেখে দেখে আগে প্রশ্নটা তুলতে হবে, 2 লাইনের মাঝখানে ফাঁকা রাখতে হবে। বিশেষত তোমাদের পরীক্ষাতে দ্বিতীয় অংশেই কী থাকে, দ্বিতীয় অংশেই তোমার শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়। সেহেতু দ্বিতীয় অংশে বাক্যটা লেখার পরে তুমি যেটা লিখবা, বাক্য হোক বা শব্দ হোক, তোমাকে আন্ডারলাইন করে দিতে হবে। আর প্রথম অংশ যদি তোমাকে লিখতে হয়, তাহলে দ্বিতীয় অংশ বাক্যটা অবশ্যই লিখতে হবে। তবে একটা বাক্য উত্তর লেখার পরে তোমরা আরেকটা বাক্যে যাবে। কারণটা হলো, যদি জায়গা বেশি লাগে তখন তুমি লেখার জন্য সুযোগ পাবে না। আর লেখার কোলাকুলি পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই করা যাবে না, কারণ লেখার কোলাকুলি হলে তোমার নাম্বার ভালো পাওয়া যাবে না, নাম্বার কাটা যাবে। পরীক্ষক যদি তোমার লেখা না বুঝে, তিনি নাম্বার কিভাবে দেবেন? I do believe one matter is that you have understood this thing. Writing completing sentence, you must copy this sentence at first. By copying this sentence, you can write easily. By this you will be highly benefited. And you must not write any incorrect sentence, and especially haphazard thing, unwanted thing, of course you know. But you need to write accurate thing. By writing accurate thing, you can get especially desired marks. But dear students, you do not have any tag question, but the students who are participating throughout the whole country at the SSC examination, you have tag question. But when you write tag question, similarly, that is called as you need to copy these sentences of tag question, and after it is you need to answer. The answer is of you should be marked especially, of course you know, should be underlined.
তোমরা ট্যাগ কোশ্চেন অবশ্যই তুলে নেবে, তুলে নেওয়ার পরে সেখানে যে ট্যাগ কোশ্চেন উত্তরটা লিখবা, সে উত্তরটা অবশ্যই কী হতে হবে, আন্ডারলাইন করবা। তোমরা জানো অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ হবে, নেগেটিভ থাকলে অ্যাফার্মেটিভ হবে, আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকলে ফিউচার টেন্স হবে। ট্যাগের তিনটা বেশিরভাগই এখান থেকে তিন রকমই এসে থাকে। অফকোর্স ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ম্যাটার, বাট ইউ ought to know about this special tag question. Don't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, must not, mustn't, shall not, shan't, cannot, can't, could not, couldn't, may not, mayn't. You ought to know this thing, how to justice write in the examination. Of course, you should try your best to discharge your duty and responsibility, befitting is the manner to get targeted DC marks at the examination. Of course, you must not forget that your examination result of your examination, basically that is called your future, will depend on this particular result. You may know many things, but if you do not have brightest DC result, you cannot take form from BUET and some other institution is on this from this is the country. For this reason, you ought to just get 95% mark or 96 or 7% mark, both English first paper and second paper, through which it is possible on the part of you to be successful in your greater future. Today is the most important day for you. Of course, you know, today is the best of day as well as worst of day. Today is best of is day, especially for the conscious student. This is the worst of day for a unconscious student. This is the best of day for the justice active student. This is the worst of day for inactive student. So you must not do whatever you like most. You should be conscious and pious, and you should be active and punctual. By this easy way, you can get your glorious result. But only result-based education is not wanted in this country. Of course, you know, you should have high quality. Quality-based education is essential in this country, as well as result is essential. For this reason, both result and quality should be ensured by the learners, of us who are learning different educational and special institutions throughout the whole country, as well as the globe. এবার আমাদের শিক্ষার পালা হলো 5 নম্বর সেকেন্ড পেপারে, fill in the gaps with suitable verbs or suitable words. এখানে তোমরা মার্কিং করে লিখতে পারবা, হাফ নাম্বার করে একটাতে নাম্বার দেবা A2, যে এ থেকে যে পর্যন্ত 10টি থাকবে। এখানে যেটা উপযুক্ত শব্দ হয় সেই উপযুক্ত শব্দগুলো তোমরা লিখবা। Of course, you are getting, you need to write is a correct word, correct from a word. আমি এখানে তোমাদেরকে একটা কাহিনী বলবো, সেটা হলো যেখানে শূন্যস্থান পূরণের নিয়ম যারা করতে চাও, যারা লিখবা, যারা করবা, তাদেরকে হতে হবে যেমন ডক্টর অফ মেডিসিন। তিনি চিন্তা করেন যে কোন মেডিসিনটা দিলে এই রোগীর রোগ সারবে। ঠিক যিনি ছাত্র, তাকেও ভাবতে হবে কোন শব্দটা লিখলে, কোন ওয়ার্ডটা লিখলে এখানে তার ওয়ার্ডটা কী হবে, মিনিংফুল হবে, নাম্বার পাওয়া যাবে। ভুল লিখলে নাম্বার কাটে যাবে, ভুল চিকিৎসা দিলে রোগী মারা যেতে পারে। আমাদের দেশে এরকম খবর টবর পেপারে পাই, সেটা হলো রোগীর পেটের ভিতরে ব্লেড রেখে সেলাই করে দেওয়া হয়, তারপরে আবার নিয়ে আসা হয়, আবার নিয়ে আসার পরে আবার সিজারিয়ান করে আবার কি করে কেটে বের করে এই তোমার ব্লেডটা। দুঃখজনক ব্যাপার হলো সত্য। তো তোমরা এরকম ভুল করো না, এরকম ভুল করলে কিন্তু তুমি শেষ হয়ে গেলা, আর তোমার জীবনে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাও থাকতে পারে, ভর্তি হওয়ার সুযোগ নাও থাকতে পারে। মানুষের জীবন ওয়ান টাইম বল পেনের মতো, কালে শেষ হয়ে গেলে আর কিছু থাকবে না। নিজের স্বার্থবিরোধী কাজ কেউ করবে না। ডোন্ট ডু এনি অ্যান্টি সেলফ ইন্টারেস্ট অ্যাকশন। If you do any anti-selfish interest action, you shall have to suffer a simas. Of course, especially যদি হাও হাবা, কে ডাকবে তোমায় বাবা? If you should not be haba, of course there is getting. And a fool cannot get peace and tranquility, happiness, joy and merriment. I do believe one thing you have understood. Now question number 6, transformation of sentences. Transformation of sentences is most important thing what we cannot deny. You are getting simple, complex, compound sentence. Compound to simple, simple to compound, compound to complex, complex to compound, and simple to complex, complex to compound, etc. You are getting, but you need to remember is the rules and regulation. Number 1,
Number two, you are also just getting that you are getting degree. Comparison of adjective. Comparison of adjective is the positive, comparative, and superlative degree. In this is the degree you must especially that is called practice yourself properly and perfectly, and by practicing at home regularly, you may write is the correct thing in the examination hall. I should share with you something, especially a হাফেজ of Quran. একটু বাংলায় বলি, যিনি কোরআনের হাফেজ, তিনি কোরআনের হাফেজ হয়েছেন, তিনি সারা বছর এটাকে প্র্যাকটিস করেন, কম হোক বেশি হোক। যদি প্র্যাকটিস না করেন তাহলে তার মনে থাকবে না। রমজান মাসে তিনি যেই আয়াতগুলো রাত্রে পড়বেন, যেই কয়টা পারা পড়বেন, দুইজন মিলে পড়ে তারা সেই আয়াতগুলো দিনের বেলায় সুন্দরভাবে কণ্ঠস্থ করে নেয়, সুন্দরভাবে রিভাইজ করে নেয়, যেন রাত্রে তারাবি পড়তে তাদের কোনো কষ্ট না হয়। Similarly, justice you must practice yourself on this is a sectoral section, transformation of sentences and other grammatical item. If you do not practice yourself, you may forget anything. But if you write in the examination hall haphazard sentence and meaningless sentence, and that is called as especially incorrect sentence, you cannot get full credit. For this reason, you should try your best to discharge your duty and responsibility befitting the manner by which you can come forward. Obviously, you are also just getting that is called as exclamative to assertive, assertive to exclamatory, assertive to imperative, imperative to assertive. And you ought to know, need to know different rules and regulations, active to passive, passive to active. Such as, please do the work. Active থেকে passive করা যাক, you are requested to do the work. Please open the door. You are requested to open the door. You must remember this is something of course not only for your coming SS examination, maybe 2022, maybe 2023, or maybe that is called as a special far distance. But question is that is you must practice yourself deeply, otherwise you may not be successful. For your own success, for your own creditable future, you must practice yourself. তোমাদের সকলের জানা আছে ন্যারেশনটা, ন্যারেশন 5 মার্ক, একটা ন্যারেশনে দেওয়া থাকবে। ইট মে বি ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট, ইনডিরেক্ট টু ডিরেক্ট। আমি দীর্ঘদিন পরীক্ষার খাতা দেখি, যেটা দেখলাম অনেক পরীক্ষার্থী জেন্ডার চেঞ্জ করে ফেলে, ম্যাসকুলিন থাকলে ফেমিনিন লিখে ফেলে, ফেমিনিন থাকলে ম্যাসকুলিন লিখে ফেলে। আবার অনেকে টেন্সের ধারে না, টেন্স কি আছে না আছে সেটা ব্যাপার স্যাপার না, যা খুশি তাই লিখে দেয়, হ্যাভাজার থিং লেখে। হ্যাভাজার থিং লেখে, কোনো কিছু নিয়মকানুনও মানে না, দাড়ি কমা কোলন সেমিকোলন কিছুই মানে না, যা খুশি তাই লেখে, এবং কি নানান ধরনের ভুল করে থাকে। এই ধরনের ভুল যে সমস্ত ন্যারেশনগুলো থাকে সেখানে কোনো মার্কস দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না। হয়তো এক্সামিনার সাহেব 2-1 দিতে পারেন, কিন্তু 2-1 দিয়ে 2-1 নাম্বার পেয়ে একটা ছাত্র বা ছাত্রী কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও আসতে পারে, এবং পরবর্তী জীবনে সে অনেক কষ্ট ভোগ করবে, ভালো জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবে না, ভালো জায়গায় ভর্তি হতে পারবে না, এবং ভালো একটা জীবন পাওয়াও সম্ভব হয় না। Whatever is might be, of course, on the occasion of his Eid, I personally congratulate you. Today, especially, I released 4 videos of mine, and you are requested to watch my video. I consulted many things in this video. So today, I am consulting about the syllabus of first paper and second paper. The students throughout the whole country who are reading first paper, you ought to know first paper. Similarly, you should have quality for second paper. College life is very short one. You are not getting 5 years like primary school. You are not getting 5 years like high school. College life you are getting 18 months only. In this 18 months you need to take preparation. When you complete your first paper, second year will come. When second year will come, you are going to be candidate. And after this and that, after appearing at the examination, you need to take serious preparation for future, especially admission battle. But according to my own opinion, this special time is not enough for a candidate who cannot take preparation, especially that is called gigantic preparation, lion shares preparation, titanic preparation. Of course, for this reason, you should try your best to prepare yourself from now. Every day, sometimes it should be spent for gaining quality. And if you can gain quality, it will be highly helpful for yourself to do well at the admission battle, and to especially do well at the
Not only admission battle but also especially service field. Then nation changing. Yes, you need to know something, especially this and that you are is getting. Identify the you are getting pronoun section you are is getting. You need to perform this task. And next question you are especially getting is this thing, pre-modifier, post-modifier. Modifier you are is getting. You need to write accurately to the point. You should have at least 3 model book, and you may practice this deeply. Similarly, justice you can take assistance from specialist of English, and who will be able to teach you especially practically, by which you will be highly benefited. Sentence connectors. Sentences connectors especially should be accurate one by yourself. Of course, you ought to know, need to know different kinds of sentences. Connectors can be obtained in grammatical section, and you should have habits in this particular matter, through which it is possible on the part of you to acquire everything quality and time befitting quality. Quality-based education is highly helpful for yourself to reach your targeted goal. Please don't especially do any mistake. Bhuli dukher mol. Wrong is the root of especially, that is called root of suffering, sorrow, distress, agony, pain, etc. This and that, of course, you are getting. Whatever is might be in this particular period, সারা বছর আমরা অনেককে জিজ্ঞেস করি রোজা ঈদের অনেক বেশ আগেটাকে 2-3 সপ্তাহ আগে, আপনি কি কোরবানি দিবেন ভাই? বলে আমি গরু কোরবানি দেব। আপনি কি কোরবানি দেবেন? আমি খাসি কোরবানি দেব। আপনি কি কোরবানি দেবেন? আমি পাঠা কোরবানি দেব। ঠিক ঈদের এই আগ মুহূর্তে ধরো যাক আজকেই প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজকে বা আগামীকাল শনিবারে মানুষকে জিজ্ঞেস করে কি আপনি গরু না ছাগল? আমি ছাগল। আপনি কি? আমি রাম ছাগল। আপনি কি? আমি পাঠা। সারা বছর মানুষ থেকে দেখো, তোমরা দেখো এখানে সে বেটা বলে রাম ছাগল, রাম ছাগল, আহারে রাম ছাগল রে। একটু এত শর্ট করে বললে সে নিজেই রাম ছাগল হয়ে গেল। বলতে পারে আমি গরু কোরবানি দেব, আমি খাসি কোরবানি দেবো, আমি রাম ছাগল কোরবানি দেবো, আমি পাঠা কোরবানি দেবো। তা না বলে আমি রাম ছাগল। ওরে বেটা কেমন পাগল, তুই হয়ে গেলি রাম ছাগল। আরে আল্লাহ, মানুষ বলে আবার পাঠাও বলে হয়। আহারে কি উন্নতি! বিজ্ঞানের যুগে ভদ্রমার্গা মুসলমান, বাবার নাম বেবি টিক্সি, পোলার নাম পাম্পার। কত সুন্দর নাম। দেখা যাক। Congratulations, especially that is called dear student who are listening my voices here and there, this and that. Of course, you are getting. Don't especially make your syllabus is short one. তোমরা কেউ শর্ট করে সিলেবাস শিখবা না, বেশি শিখবা, কারণ এখন প্রতিযোগিতার যুগ। ইট ইজ স্পেশালি দি পিরিয়ড অফ কম্পিটিশন। সিরিয়াস কম্পিটিশন ইজ গোয়িং অন ইজ এভরিওয়্যার। হোয়াটএভার ইজ মাইট বি। তাহলে এই ঈদ উপলক্ষে আমি তোমাদেরকে আর একটা ছোট্ট করে কৌতুক বলি। এক বাবার 3টা ছেলে আছে, নাম রাখছে। একজনের নাম পচা, আরেকজনের নাম বাসি। ছোটো ছেলেটার নাম মোতালিব, তাকে কেউ মোতালিব বলে ডাকে না, তাকে ডাকে হলো মুইত্তা বলে। মেহমান আসছে, গেস্ট আসছে, বাবা মনে করতেছে আমার বন্ধু অনেকদিন পরে আসছে, আমি আমার সন্তান ছেলেদেরকে দিয়ে আজকে আপ্যায়ন করবো। এবার ডাকতেছে লোকটা, পচা ভাত আনো, বাসি তরকারি আনো। ছোটো ছেলেটাকে এভাবে ডাকতেছে, বলে মুইত্তা পানি আনো। মেহমান বলতেছে বাবারে বাবা, এ কী অবস্থা! মনে মনে ভাবতেছে এতদিন পরে বন্ধুর বাড়ি আসলাম, কী খাওয়াবে? পচা ভাত, বাসি তরকারি, পানিটার কথা তো মুখেই আনা যায় না। ভাই কিছু মনে নেন না, আরেকদিন এসে খেয়ে যাবো, পেটে ডিস্টার্ব আছে, কষ্ট পাচ্ছি আমি। তাড়াতাড়ি করে উনি উঠে ওখান থেকে চলে যায়। এরপরে বাসায় গেছে, বাসায় যাওয়ার পরে বলতেছে লোকটার স্ত্রী, কী ব্যাপার, তোমার বন্ধুর এখানে গেলাম, এত তাড়াতাড়ি চলে আসলাম, খাওয়া দাওয়া করো নাই মনে হয়? বলে আর বলো না। বলে কী হয়েছে? বলে যে জিনিস খাওয়াইতে চাইছে। কয় কী খাওয়াইতে চাইছে? কয় পচা ভাত, বাসি তরকারি, আবার পানির কথা তোমাকে কি বলবো? কয় তুমি জানো না? বলে না। কয় তোমার বন্ধুর ছেলেদের নামে এটা। তাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা যদি তোমাদের সিলেবাসটা এত শর্ট করে শিখো, তাহলে কিন্তু ভালো ফলাফল করা যাবে না। আর মোটামুটি ফলাফল করে গেলেও ভালো জায়গায় ভর্তি হওয়া যাবে না। যদিও আমাদের দেশে 54টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 100-এর উপরে বেসরকারি আছে। বেসরকারিতে পড়ার যোগ্যতা আছে, সব ছাত্রছাত্রীরা আছে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আর্থিক ব্যাপার সেবার আছে না। এই জন্য আমি কাউকে নিরুৎসাহিত করতেছি না। আই এম নট ডিসকারেজিং ইউ টু রিড ইন
non-government institution. If your father allows you, if your family allows you, you can just go to study in non-government institution. But I should remind you one thing, that it is a very expensive one. It is beyond the capacity of poor men, poor especially person, poor and pauper, rickshaw puller, van puller, driver, conductor, hotel worker, other justice working class people who are surviving throughout the whole world, Teknaf to Tetulia, they would not be able to tolerate or bear the expenses, especially of private universities and private institutions. For this is the reason you should especially take serious preparation. কিছু খরচ করো, বই পুস্তক কিনো, পড়াশোনা কিছু করো, এত কৃপণ হলে তো চলে না। হারকিপটা নাটক দেখে যদি বেশি হারকিপটা আরও হয়ে যাও, বই যদি না কিনো তাহলে তো সমস্যা। বই কিনতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। ইউ মাস্ট স্টাডি প্রপারলি, নিটলি, ক্লিনলি, ব্রাইটলি. Of course, there is getting. Remember, is the student with whom you are sitting. Many of them will get is the highest chair of the country. Many of them will have to work is in the post of peon, in the post of clerk, in the post of especially working is the class is working class. Of course, মন রাখতে হবে, তেলের মাথায় মারো তেল, খালি মাথায় মারো বেল। বেল খাইতে খাইতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। আশা করি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো। I do believe one matter is that you have understood is my sentence. Then you have learnt is up to 12 section you are is getting, and you need to just reply 12. Each of the special question will carry 5 marks. It will be total is 12 marks. Then you may come is part B, composition writing, that you are is getting. And you can get is here letter, composition, application, etc. In the and that of course you especially know, you need to know how to write is memorandum, sharply. You need to know how to just write joining letter. You need to know how to write especially that appointment letter, niyog patro, jogdan patro, memorandum, sharply. In which you can practice yourself. You need to just know how to write speech, বক্তব্য কিভাবে লিখতে হয়। In which and that different single you need to acquire is knowledge. Today's student is who will participate after the completion of their honors, masters or other especially that school is degrees is from medical section, BUET, RUET, QUET, CHUET, DUET or different medical colleges of this country. Many of you shall especially participate or will participate in different competitive examination. On that is the time your acquired knowledge, self-acquired knowledge, capacity, sagacity, tendency will be highly helpful, and thus you can gain is a considerable quality. Dear students of first year throughout the whole country, I think you have understood this thing properly and perfectly about your especially second year syllabus, and you ought to know, need to know what to do, what not to do. You are is getting. লাস্টে একটা কাহিনী বলবো, সেটা হলো কোনো এক কোরবানির ঈদে বড় কর্তা উনি বাসায় যেতে পারেন নাই, কারণ অফিসিয়াল ঝামেলা ছিল। কর্মকর্তা, ধরো কোম্পানির কর্মকর্তার অনেক অফিসিয়াল কাজ পড়েছিল, তো উনি একটা রাঁধুনি বই কিনে আনছে, আর ওনার যে রান্না করে দেয় তাকে বলছে কালকে সিমাই রান্না করতে হবে, মাংস এটা সেটা হাবিজাবি নানান কিছু বাজার করছি, করতে হবে। উনি কী করছে, রান্না হচ্ছে, প্রথমে সিমাই রান্না হচ্ছে। তো সিমাইয়ের যে সমস্ত উপকরণগুলো লাগে, উপকরণগুলো উনি দিতে বলল ওনার কর্মচারীকে। কর্মচারী কোনো কথা না বলে দিয়ে দিচ্ছে। এবার কর্মকর্তা একটু ইল টেম্পার্ড ছিল, বদমেজাজি, ওনার কথার উপরে কথা বলা যাবে না। এরপরে ওনার সিগারেটের নেশা উঠে গেছে, এই সিগারেট আনতে গেছে অন্য রুমে, পাতা একটা উল্টে গেছে, সেখানে চলে আসছে মাংস রান্না করার নিয়মাবলী। উপরের দিকে ভদ্রলোক টাকায় নাই। এবার উনি বলতেছে আদা দাও, রসুন দাও, মরিচ দাও, পেঁয়াজ দাও, এটা দাও, সেটা দাও ইত্যাদি বলছে। ও 20 মিনিটের ভিতরে নামিয়ে ফেলা হলো। এবার খাওয়ার সময় দেখে এটা কি হয় নাই, সিমাই রান্নাও হয় নাই, পায়েস রান্নাও হয় নাই, মাংস হয় নাই, কিছুই হয় নাই, হজবরল। আমার পরীক্ষা খাওয়ার যে অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলবো, হজবরল অনেক ছাত্রছাত্রী লেখে, যেভাবে পরীক্ষার হলে হজবরল লিখলে নাম্বার পাওয়া যায় না, ঠিক হজবরল যদি কেউ রান্নাবাড়া করে, আশা করি যিনি রান্না করবেন তিনিও হয়তো খেতে পারবেন না। আল্লাহ হাফেজ।